Jalankan secara sidang video atas persetujuan semua pihak berikutan pasal keempat Pelan Pemulihan Negara. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Arif Hakim, Datuk Noorin binti Badaruddin. Petisyen untuk Penerimaan Masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara di Mahkamah Tinggi Malaya. Pempetisyen pertama WA-344-3/03/2021 Aisyah Nabihah binti Muhammad Yusri. Dengan izin Yang Arif, nama saya Aisyah Nabihah binti Muhammad Yusri, pempetisyen pertama. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Suzi Lawati binti Siddiq. Saya adalah peguam pengusul mewakili pempetisyen pertama Yang Arif. Yang Arif, nama saya Aisyah. Puan Nur, introduce. Dengan izin Yang Arif, saya Nur Suraya binti Amir, Peguam Persekutuan mewakili Yang Berbahagia Tansi Peguam Negara. Dengan izin Yang Arif, saya Nik Alin Zurina binti Nik Abdul Rashid mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya Sarguna Kumari mewakili Jawatan Kuasa Peguam Selangor. Dengan izin Yang Arif, sedikit pengenalan latar belakang pempetisyen Aisyah Nabihah binti Muhammad Yusri. Yang Arif, pempetisyen adalah graduan dari Universiti Islam Antarabangsa yang baru sahaja menamatkan pengajian dalam ijazah sarjana muda undang-undang pada 3 Mac 2021. Pempetisyen telah diberi peluang untuk melakukan latihan di dalam kamar Tetuan Wan Jurah Engko di bawah bimbingan Puan Wan Jurah binti Muntik. Di kesempatan ini, pempetisyen ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa pempetisyen Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof dan Zamaitul Akmal binti Yaakob yang telah menyokong sepenuhnya cita-cita dan impian pempetisyen untuk menjadi seorang peguam. Ibu bapa pempetisyen telah bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada pempetisyen. Kejayaan yang dirasai pada hari ini tidak akan hadir tanpa berkat, restu dan doa dua insan yang paling penting dalam kehidupan pempetisyen ini. Jasa dan pengorbanan kedua-dua insan ini tidak akan dilupakan. Pempetisyen bertuah kerana dilahirkan dalam sebuah keluarga yang penyayang yang sentiasa mendoakan pempetisyen. Along, Atikah, Nabilah dan setiap keluarga yang lain, terima kasih kerana sentiasa berada di sisi pempetisyen, menyokong segala keputusan pempetisyen. Kejayaan pempetisyen di tahap ini juga tidak mungkin dicapai tanpa kehadiran Puan Wan Jurah binti Wan Muntik sebagai master pempetisyen. Saya difahamkan bahawa pempetisyen seorang yang sangat cekal, cepat belajar dan tahan dimarah oleh master beliau. Saya percaya kualiti ini semakin berkurangan pada pelatih-pelatih dalam kamar pada masa ini. Jadi tahniah untuk Aisyah. Seterusnya, pempetisyen juga amat terhutang budi kepada Encik Suzi Aris Suhimi yang telah membimbing pempetisyen sepanjang pempetisyen berada di Tetuan Wan Jurah Engko. Dan juga setinggi-tinggi penghargaan diberikan kepada rakan-rakan pempetisyen yang sama-sama mengharungi pahit manis perjalanan bagi mencapai impian bersama, terutamanya Nur Amira, Nur Jihan, Nur Natasha. Kehidupan di universiti dan bekerja tidak akan menjadi sesuatu yang manis dan diingati tanpa insan-insan ini. Pempetisyen juga tidak akan berjaya sehingga ke tahap ini tanpa penat lelah setiap guru-guru Sekolah Rendah Jalan 3, Sekolah Rendah Islam Abim dan Sekolah Kebangsaan Seri Indah serta MRXM Kuala Berang dan juga pensyarah-pensyarah DIA yang telah memberikan ilmu dan doanya kepada pempetisyen. Kehadiran insan-insan ini telah membawa satu kejayaan di dalam kerjaya dan juga satu rahmat yang sentiasa diminta. Namun rezeki yang paling besar yang tidak dapat dibeli, yang seringkali dilupakan namun terus dirasai oleh orang di sekeliling. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan bahawa semua kertas kausa pempetisyen adalah teratur dan bahawa pempetisyen ini tiada bantahan daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam dan juga Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Dengan izin Yang Arif, saya mohon pempetisyen pertama untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Ada bantahan Yang Arif?
Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Aisyah Nabiha binti Muhammad Yusri sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Aisyah Nabiha binti Muhammad Yusri dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya mohon pempetisyen pertama diberikan kebenaran untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, well done young lady dan terima kasih Puan Suzilawati. Terima kasih. Pempetisyen kedua WA-452-04/2021 Nurul Syazwani binti Zakaria. Dengan izin Yang Arif, Nurul Syazwani binti Zakaria pempetisyen kedua. Dengan izin Yang Arif, saya Maizatul Akmal binti Daud selaku peguam pengusul bagi pempetisyen kedua pada pagi ini Yang Arif. Dan dengan izin juga Yang Arif, bersama-sama saya, rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan sebentar tadi Yang Arif. Yang Arif, saya memohon kebenaran dari pihak mahkamah untuk meneruskan ucapan saya. Izinkan saya terlebih dahulu Yang Arif untuk memperkenalkan sedikit latar belakang berkenaan dengan pempetisyen kedua iaitu Nurul Syazwani binti Zakaria. Pempetisyen ini telah dilahirkan pada 2 September 1997 di Hospital Parit Bunta Perak. Pempetisyen merupakan anak pertama daripada 5 orang adik-beradik. Pempetisyen juga telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma Branang Selangor dan menamatkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu Negeri 9 pada tahun 2014. Sejak di sekolah menengah, impian pempetisyen adalah untuk menjejakkan kaki ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam jurusan undang-undang. Pempetisyen telah diterima masuk ke Pusat Matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang terletak di Petaling Jaya pada tahun 2015 dan seterusnya ke Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Gombak pada tahun 2017 bagi menyambung pengajiannya dalam ijazah sarjana muda undang-undang. Beliau telah menamatkan pengajiannya pada Januari 2021 dan dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang kepujian. Pempetisyen kemudiannya telah memulakan latihan dalam kamarnya di Tetuan Nadirah Azad dan Solihin di bawah pengajaran Puan Nadira Izzian binti Azadin dan di bawah bimbingan Encik Muhammad Salihin bin Muhammad Syukri. Sepanjang tempoh latihan dalam kamarnya, pengajarnya telah banyak mencurahkan ilmu di mana akhirnya pempetisyen dapat mempelajari selok-belok perundangan Malaysia dengan lebih mendalam lagi baik dari segi undang-undang sivil maupun undang-undang jenayah. Semasa berada di firma itu dan menjalankan kerja-kerja yang diberikan, pempetisyen sedar bahawa undang-undang boleh digunakan untuk membuat perubahan dalam kehidupan orang lain dan memastikan keadilan untuk semua pihak. Ianya telah membuatkan pempetisyen sedar sebab sebenar beliau membaca undang-undang. Ya Arif, di kesempatan ini pempetisyen ingin memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT untuk setiap kehidupan serta insan-insan yang telah ditakdirkan Allah kepadanya. Dan inilah yang telah membawa pempetisyen berdiri di sini pada hari ini. Di hari yang penuh bersejarah ini, pempetisyen mendedikasikan sepenuhnya penghargaan beliau kepada kedua ibu bapanya iaitu Datuk Zakaria bin Syakban dan Datin Rohani binti Yahya untuk kasih sayang tanpa penghujung, bimbingan dan sokongan sepanjang pempetisyen bernafas. Tiada apa yang lebih menggembirakan pempetisyen di dunia selain kesihatan dan lindungan Allah buat keduanya. Ibu bapanya tidak pernah berhenti mempercayainya walaupun ketika beliau menghadapi kegagalan dan sentiasa mendorongnya untuk mencapai tahap yang tinggi dalam hidup. Selanjutnya,
Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta iaitu Encik Muhammad Iqmal bin Muhammad Abdul Karim, Arif, yang sentiasa memberikan kepercayaan, dorongan, tunjuk ajar dan kata-kata semangat sepanjang hidup Pempetisyen. Tidak dilupakan juga buat adik-beradik Pempetisyen iaitu Syazwan, Syafiqah, Syafiq dan Syahiran, seluruh keluarga mertua, guru-guru, pensyarah-pensyarah dan teman-teman, terutamanya Syahira Fatihah dan Nur Syuhada untuk jasa, doa dan dorongan mereka semuanya. Penghargaan khas Pempetisyen kepada pengajar beliau iaitu Puan Nadira Izzian binti Azadin yang telah banyak membimbing, mengajar serta bersabar dengan kerenah Pempetisyen. Penghargaan ini juga dipanjangkan untuk Encik Muhammad Salihin bin Muhammad Syukri dan Puan Zuraini binti Ahmad di atas tunjuk ajar dan nasihat serta sokongan dan bantuan sepanjang tempoh latihan Pempetisyen di firma tersebut. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada saya iaitu kerana sudi mewakili Pempetisyen sebagai peguam pengusul pada hari ini. Terima kasih kembali Pempetisyen kedua. Sekali lagi, Pempetisyen ingin merakamkan penghargaan kepada semua yang telah hadir dalam hidup Pempetisyen. Sesungguhnya Pempetisyen amat bersyukur kerana ditemukan dengan insan-insan yang terbaik dan pastinya segala panduan dan tunjuk ajar mereka tidak akan Pempetisyen sia-siakan. Oleh itu Yang Arif, saya percaya bahawa semua surat cara Pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili semua badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan. Oleh yang demikian Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon satu perintah agar Pempetisyen dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Nurul Syazwani binti Datuk Zakaria sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Nurul Syazwani binti Datuk Zakaria dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Yang Arif, saya memohon kebenaran daripada pihak mahkamah untuk Pempetisyen menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations young lady and terima kasih Puan Maizatul Akmal. Terima kasih Yang Arif. Petisyen ketiga WA-531-531-04/2021 Hanan Nabila binti Salehuddin. Dengan izin Yang Arif, nama saya Hanan Nabila binti Salehuddin, Pempetisyen yang ketiga. Dengan izin Yang Arif, nama saya Titi Toy dan saya mewakili Pempetisyen Hanan Nabila binti Salehuddin. Rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya ingin memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan seterusnya dalam bahasa Inggeris. Yes, proceed Mr. Toy. I'm obliged, my lady. With your ladyship's permission, I'd like to say a few words about and on behalf of the petitioner Hanan Nabila binti Salehuddin. The petitioner's legal journey, as I understand, began when she read law at the University of Essex, where she graduated with a first-class honours. Thereafter, she completed the LLM in Bar Professional Training course at the City University of London, where she chose housing law as her main area of research for her Masters of Law. For that, she wrote a dissertation addressing the impact of legal aid cuts under housing law on vulnerable groups such as domestic violence survivors and other persons with disabilities and those with mental health concerns.
Whilst at university, the petitioner also volunteered with practicing solicitors at a law clinic in East London and provided legal advice to clients from various walks of life. The petitioner then was called to the bar of England and Wales by the Honourable Society of the Inner Temple in October 2019. Fast forward, in 2021, the petitioner then commenced her pupillage at Messrs. Tommy Thomas under the tutelage of my learned friend and her pupil master, Mr. Ganesan Netty. As a pupil at Messrs. Tommy Thomas, she had the honour of being involved in various commercial litigation disputes and also some pro bono work, as I understand it. Today, and on this momentous occasion, the petitioner would like to first and foremost thank God for the countless blessings He has showered on her and her family. To treat the petitioner's accomplishment today as something achieved purely by her own endeavour would really be a disservice to those who have all the while been by her. Therefore, the petitioner would obviously like to extend her utmost gratitude to those instrumental in her journey to where she is today. Firstly, to her parents, obviously, Encik Salihuddin A. Wahid and Puan Hamida Abdul Hamid. Well done. She thanks them for being voices of reason and for their unwavering support and faith, even in the face of failure and rejection, without which she would not have been able to achieve any of the milestones in her life. Not to mention the generosity and kindness shown always by her parents to others have molded her mind since young and instilled core moral values which she holds dearly until today. The petitioner acknowledges that the sacrifices by her parents have enabled her to be the first in the family to enter the legal profession. To her siblings and siblings-in-law, she thanks them for their companion and encouragement, as well as for bringing bundles of joy into this world, especially her nephews and nieces, who have filled her life endless laughter and love, she says. To the other members of her family, the petitioner records her appreciation for their prayers and constant good wishes. The petitioner would like to take this opportunity to also dedicate a special thank you to her pupil master, Mr. Ganesan Netty, for his guidance and invaluable advice during and after her pupillage. In particular, the opportunities that allowed her to learn the art of advocacy, persuasion, and skills of drafting have been a privilege and honor to her. I'd like to pause here to just mention that Mr. Ganesan Netty has had nothing but glowing things to say about the petitioner, and he hopes sincerely that the petitioner will go on to have a remarkable career in the legal profession. The petitioner also is grateful to all the other partners and legal associates at the firm. They have always made time to impart their knowledge and share their expertise with the petitioner. They have given her a lot of valuable insights into the legal world, and for that she is thankful. She would also like to extend her appreciation to the support staff at the firm for welcoming her with open arms and for making the transition into the working world as a less frightening one, as I understand it. The petitioner is also grateful that she has formed wonderful friendships with her pupil mates, Sharon, in particular Sharon, Alicia, and Yong Chan, and looks forward to their time as peers at the bar. To her amazing friends, although she regrets that she is not able to name each and every one of them, the petitioner has been blessed with incredible, loyal, and caring friends that have cried, laughed, and celebrated with her through ups and downs. She would like to thank them for having her back, whose love and support have sustained her all these years. Not to forget, the petitioner expresses her heartfelt gratitude to her partner, Saif Aiman, for his constant reassurance and support, and for being her pillar of strength when she needed it the most. Last but not least, the petitioner records her appreciation to everyone who has kindly made time to join and share this important occasion with the petitioner.
Finally, I understand that the petitioner looks forward to her service to this profession and vows to conduct herself without fear or favor in upholding justice. Personally, I think that this is a very commendable statement of intent, and I really hope that she's able to maintain that dedication throughout her career, especially whenever the odds are stacked against her. With that, my lady, I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this High Court, of this Honourable Court. I believe all the petitioner's papers are in order and that my learned friends for the Attorney General's Chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee respectively have no objections to this motion. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak Peguam Negara Malaysia tak ada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Oleh itu Yang Arif, saya mohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini untuk Pempetisyen Hanan Nabila Binti Salihuddin diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Hanan Nabila Binti Salihuddin sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Hanan Nabila Binti Salihuddin dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. I'm obliged, my lady. My lady, could I just ask that the petitioner be allowed to self-robe in the circumstances? Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, young lady. Well done. And thank you, Mr. Toy. I'm obliged, my lady. Dan petisyen keempat WA-18-388-04/2021 Chi Hen John. Dengan izin Yang Arif, nama saya Chi Hen John, Pempetisyen keempat. Dengan izin Yang Arif, saya Binti Siaplin, Peguam Penyusul yang hadir bagi pihak pempetisyen keempat, Chi Hen John. Bersama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor yang telah pun diperkenalkan sebelum ini kepada Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya dengan segala hormatnya memohon kebenaran Yang Arif untuk meneruskan ucapan ini dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. My lady, may I introduce the petitioner, Chi Hen John. The petitioner was born on October 6, 1996 in Ipoh, Perak. He is the second child of Mr. Chi Su Chuan and Madam Chu Mei Chi. The petitioner had his early education in SJKC Update before continuing his secondary education in SMJK Nan Hua, Setiawan. The petitioner was conferred a Bachelor of Law degree with second-class law honours from Multimedia University, Malacca campus in July of 2020. Upon completion of his law degree, the petitioner had the honour to commence his pupillage in Messrs. Ong and Raymond Ho under the guidance of his pupil masters, Madam Hafiza Binti Pandak Maulana and Mr. Raymond Ho Yong Ping. The petitioner recognizes the significance of this day. It is not only the day where he would officially embark on his legal journey as an advocate and solicitor. It is also the day which would not have been possible without his parents. The petitioner would like to take this opportunity to express his deepest love and gratitude to his parents, Mr. Chi Su Chuan and Madam Chu Mei Chi, who had never ceased to believe in him and constantly inspired him to do his best. No words can describe
how grateful the petitioner is for the unconditional love, tireless support, and sacrifices that they have made in allowing him to be where and who he is today. The petitioner would also like to thank his siblings, Mr. Chi Heng Jit and Mr. Chi Heng Jo, for their unwavering support, patience, and care that they have provided throughout the years. The petitioner would like to record his utmost gratitude to his pupil master, Madam Hafiza Binti Pandak Maulana, and Mr. Raymond Ho Yong Ping, for their invaluable guidance, opportunities, and patience. He would also like to thank Ms. Sandra Leong, Ms. Yong Chiu Ping, all the partners and members of staff in Mrs. Ong and Raymond Ho for rendering help and guidance whenever he needed it, making his pupillage a fulfilling and memorable one. He is immensely grateful to be able to learn and work alongside them. The petitioner would also like to extend his heartfelt gratitude, namely Ms. Hong Ang Chi, Ms. Shirin T, Mr. Edmund Ting, and Mr. Hu Xiang Yuan for their companionship, and he is blessed to have them by his side during his challenging and difficult times. Finally, the petitioner is also extremely grateful for his respectable mover for taking the time to be present today to move his call on this very day. In reply, my lady, it is an honor to be part of the petitioner's legal milestone. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan bahawa semua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan terhadap petisyen ini. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon agar pempetisyen Chi Heng John diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Chi Heng John sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Chi Heng John dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya juga memohon agar pempetisyen dibenarkan untuk menjubahkan dirinya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations. Well done, young man. And thank you, Ms. Tay. Much obliged, Pak Lady. Dan petisyen kelima WA-18-5-5/591, Ang Hui Chien. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ang Hui Chen, pempetisyen kelima. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ho Kok Yew dan saya hadir mewakili petisyen Cik Ang Hui Chen dalam permohonan beliau untuk diterima masuk sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Yang Arif, rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia telah pun diperkenalkan sebelum ini dan sukacita saya memperkenalkan Cik Sarguna Kumari yang hadir mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur untuk kali ini. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran mahkamah untuk meneruskan ucapan saya dalam bahasa Inggeris Yang Arif.
Dipersilakan Encik Ho. I'm obliged, my lady. My lady, your petitioner, Miss Ang Hui Chien, or Shamin Ang, as she is fondly known to her friends in university, was born and raised in Sekinchan, Sabak Bernam, Kuala Selangor. She's the fifth child of Mr. Ang Chin Lai and Madam Hua Li Chu. I understand they are presently observing the proceedings live, courtesy of the many wonders of virtual technology that we are blessed with today. Your petitioner's early thoughts of becoming a lawyer had manifested because of an unhappy incident in the family, in fact, when her brother was mistaken by the police to have been involved in a criminal activity and spent a distressing night behind bars. And this got her to think that sometimes it is not enough that we do our best. We must do what is required. Growing up in Sekinchan, unexposed, your petitioner resolved to move to Sri Amas International School when she was 16. She then spent an additional year to strengthen her foundation and her command of the English language before sitting for her IGCSE. That, in your petitioner's own words, was a watershed moment in her life. From there on, she had proceeded to do her A-levels in Brighton, England, alone. Your petitioner was quick to admit that while she had lacked courage and self-confidence, she never stopped believing that these virtues will grow over the years with practice and self-awareness. And because of that, we are never alone. Having had an opportunity to speak with your petitioner in person, I am happy to endorse these virtues that I find in her, which I regard as a personal asset she can be proud of. Your petitioner went on to read law at Brickfields Asia College, spending her final year at Queen's University, Belfast. In 2019, your petitioner graduated with second-class upper honours. She was then called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple in 2020 and returned to begin her pupillage at Mrs. Wong Bien To under the tutelage of my good friend, Miss Cynthia To. While her selection process in choosing the right law firm to do her pupillage appears a little suspicious because she had marveled at the firm's impressive website, apparently, I congratulate your petitioner in making the right choice in joining the legal fraternity and in having Cynthia To as her mentor. Now, as time went by, your petitioner decided to settle on corporate conveyancing as her chosen discipline for now. In this, she has not closed the door to litigation, something which she tells me that she will readily venture into at the right time. Of course, as a litigator, I told her the right time was yesterday, which I think did not impress her the least bit. On this day, my lady, your petitioner looks forward to being accepted into the legal profession and the endless possibilities ahead. Upon the completion of her pupillage, your petitioner was offered to be retained as a legal assistant at a firm, an offer which she had readily accepted. Your petitioner extends her gratitude to her pupil master, Ms. Cynthia To, for her guidance. She is equally grateful to all her colleagues, whom she regards as her collective mentors at Mrs. Wong Bien To, for making the 9 months memorable. Your petitioner is beholden to her father and mother for their financial sacrifice, enabling her to be the first lawyer in the family. And with that, my lady, I believe that your petitioner is a fit and proper person to be called to the bar. The course papers, I believe, are in order. I believe my learned friends have no objections. Dan dengan ini, Arif, saya memohon agar Pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Ang Hui Chien sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Ang Hui Chien dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih, Arif. Saya dengan rendah diri memohon agar Pempetisyen diberi izin untuk menyerungkan jubah ke atas dirinya untuk kali yang pertamanya. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Arif. Congratulations, young lady. Impressive background. Thank you, Mr. Ho. I'm obliged, lady. Pempetisyen ke-6 WA-18-638-05/2021 Muhammad Afiq Iqmal bin Ramli. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Afiq Iqmal bin Ramli, pempetisyen ke-6. Yes. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ayub bin Yazid, Peguam Pengusul yang mewakili Pempetisyen Muhammad Afiq Iqmal bin Ramli. Bersama-sama saya hadir adalah rakan-rakan saya yang bijaksana mewakili Yang Berhormat Tan Sri Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur sebagaimana yang telah diperkenalkan Yang Arif. Yang Arif, terlebih dahulu saya pun untuk memperkenalkan sedikit latar belakang Pempetisyen Yang Arif. Pempetisyen dilahirkan pada tanggal 29 hari bulan Mei 1997 di Pulau Legenda Langkawi, Permata Kedah. Pempetisyen mendapat pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Temoyong Langkawi sebelum meneruskan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra, Perlis. Pempetisyen kemudiannya berjaya melanjutkan pelajarannya ke peringkat yang lebih tinggi di Universiti Teknologi Mara UiTM dalam program Asasi Undang-Undang dan seterusnya dianugerahkan dengan segulung ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian pada tahun 2020 yang ada. Dalam mengejar cita-cita pempetisyen dengan suatu pengharapan demi masa hadapan yang lebih cerah berbekalkan usaha dan doa daripada insan-insan yang tersayang, pempetisyen pada mulanya telah menjalani latihan dalam kamarnya di Tuan Kamal Hisham and Associate di bawah bimbingan rakan bijaksana saya Encik Hazwan bin Muhammad Noor, yang mana pempetisyen telah banyak belajar dan menimba ilmu serta pengalaman sepanjang latihan dalam kamarnya di sana dalam pelbagai aspek undang-undang terutamanya litigasi, sibil dan juga jenayah. Dengan ini, pempetisyen ingin berterima kasih kepada bekas pengajar pempetisyen di Tuan Kamal Hisham and Associate, Encik Hazwan bin Muhammad Noor dan staf-staf di sana terutamanya Puan Siti Suhaini, Cik Rashidah dan Cik Akilah yang telah banyak membantu pempetisyen sewaktu menjalani latihan dalam kamarnya di sana. Yang Arif, atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, kata pempetisyen, sewaktu menjalani latihan dalam kamar di Tuan Kamal Hisham and Associate, pempetisyen perlu dan telah membuat penukaran pengajar dan menyambung latihan dalam kamarnya di Tuan Azri & Co di bawah bimbingan rakan bijaksana saya Encik Azri bin Safar. Pempetisyen ingin menzahirkan ribuan terima kasih dan rasa syukur kepada Encik Azri bin Safar kerana sudi menerima pempetisyen untuk meneruskan latihan dalam kamar pempetisyen di Tuan Azri & Co di bawah naungan beliau. Tidak dilupakan juga kepada rakan kongsi firma Encik Ahmad Mujahid dan Puan Zariza kerana banyak memberikan bimbingan terutamanya dalam bidang conveyancing selama pempetisyen di sana. Pempetisyen juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peguam-peguam di Tuan Azri & Co, khususnya Cik Fatin Amira, Cik Siti Liana dan Encik Muhammad Syafiq kerana telah memberikan tunjuk ajar kepada pempetisyen sepanjang pertemuan singkat ini. Segala ilmu yang dicurahkan akan sentiasa tersemat di hati pempetisyen. Ya Arif, pada hari yang sungguh bermakna ini, pempetisyen ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada insan-insan yang telah berada bersama pempetisyen sejak dari kecil hinggalah ke saat ini. Pertama sekali, bapa pempetisyen iaitu Encik Ramli bin Ahmad, kerana sentiasa mencurahkan kasih sayang seorang ayah dengan cara beliau yang tersendiri dan tidak pernah gagal untuk memberikan segala apa yang diperlukan pempetisyen sejak dari kecil sehinggalah sekarang. Terima kasih Abah. Keduanya, ibu pempetisyen Puan Mazlina binti Talib, kerana sentiasa mempercayai pempetisyen dikala terhimpit kesukaran hidup dengan kata-kata semangat seperti ibu percaya anak ibu kuat dan ibu percaya anak ibu boleh buat. Terima kasih Ibu. Pempetisyen berharap atas segala yang dikecapi pempetisyen setakat hari ini dapat membanggakan kedua ibu bapa pempetisyen. Selain itu, pempetisyen juga ingin memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada keluarga pempetisyen yang lain, khususnya nenek pempetisyen, Puan Maryam binti Halim dan kedua-dua ibu saudara pempetisyen, Cik Khairul Nisa dan Cik Alawiyah. Terima kasih kerana selalu ada di belakang pempetisyen dan menyokong pempetisyen selama ini tanpa mengenal erti penat lelah. Tanpa insan-insan ini, tidak mungkin pempetisyen dapat sampai ke tahap ini.
Seterusnya, sekalung terima kasih dan penghargaan juga Pempetisyen ucapkan kepada rakan-rakan baik Pempetisyen yang susah senangnya sentiasa bersama Pempetisyen sejak dari bangku sekolah menengah lagi, iaitu Izham Mustaqim, Wan Harish, Syamimi Diana dan Muhammad Faiz, kerana tidak jemu untuk melayan kerana Pempetisyen sejak awal pengenalan sehinggalah ke hari ini. Buat rakan-rakan seperjuangan di UiTM dahulu, terutamanya Nurul Syuhada, Nik Adila, Nurul Atikah, Syarisa Elisa, Muhammad Syafiq, Amira Liana, warga rumah Crystal Heights Shah Alam dan warga Kampung Grocer, anda tahu siapa anda. Terima kasih kerana tidak pernah membelakangi Pempetisyen dengan sentiasa menghulurkan tangan dan sering membangkitkan semangat Pempetisyen tatkala mendung datang menyapa. Yang Arif, sebelum mengakhiri ucapan Pempetisyen ini, izinkan Pempetisyen untuk menyampaikan serangkap dua pantun bagi menyerikan lagi pendengaran permohonan Pempetisyen pada hari ini. Dengan izin ya Arif. Selasih dicari di Pulau Kelapa, buat acuan dalam ungkapan. Kasih diberi, janganlah dilupa, buat panduan dalam hidupan. Terang purnama, sungguhlah indah, tidurnya pungguk di dalam hutan. 9 purnama, lengkaplah sudah, perintah di pohon, Pempetisyen pintakan. Dengan itu ya Arif, saya percaya bahawa segala surat cara Pempetisyen pada hari ini berada dalam keadaan sempurna dan teratur, dan saya juga sesungguhnya percaya bahawa Pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976, dan saya juga percaya bahawa rakan-rakan saya yang bijaksana mewakili badan-badan yang berkenaan tiada mempunyai sebarang bantahan terhadap permohonan ini. Oleh yang demikian ya Arif, saya dengan rendah hati memohon satu perintah agar Pempetisyen Muhammad Afiq Ikhmal bin Ramli dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan ya Arif. Dengan izin yang Arif, bagi pihak yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia tiada bantahan yang Arif. Dengan izin yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Afiq Ikhmal bin Ramli sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Muhammad Afiq Ikhmal bin Ramli dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih ya Arif. Ya Arif, saya dengan rendah diri mohon kebenaran untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri ya Arif. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Congratulations young man, dan terima kasih Encik Ayub. It's good to have you again today, this morning before this court. Lepas ni, instead of looking for Halsbury Laws of England ke or Law on Judicial Review ke, saya akan ke perpustakaan untuk mencari buku rujukan pantun Melayu. Ya, saya akan cuba untuk juga menyelitkan satu atau dua pantun which I am horribly bad at, and akan cuba membaca juga pantun pada sesi yang akan datang. Terima kasih Encik Ayub. Pempetisyen ke-7 WA-18-652-05/2021 Teng Kai. Dengan izin yang Arif, nama saya Teng Kai, Pempetisyen ke-7. Dengan izin yang Arif, nama saya Ravinder Singh Sodhi. Saya hadir bagi pihak pemohon dalam petisyen ini. Rakan-rakan bijaksana saya daripada Peguam Negara, daripada Jawatan Kuasa Kuala Lumpur dan Majlis Peguam telah pun diperkenalkan. Saya pohon kebenaran yang Arif untuk berteruskan dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan Encik Ravinder. Thank you, my lady. It's always a pleasure appearing before you.
It's a pleasure to have you as well, Mr. Ravinder. Yes. Thank you, my lady. The petitioner was born on 20th January 1997 to her dear dad, Datuk Tengbu, and her darling mother, Madam Wong Tai Kwan. She is the only daughter in the family, so my lady will understand that she has been pampered and she has been spoiled. She has taken full advantage of that. However, that did not stop her from doing something with her life, and the journey of becoming a lawyer started for her. Although at home she was wreaking havoc, but then she knew the importance of keeping herself within the legal lines. She qualified, my lady, from the University of Liverpool, admitted to the bar from the Honourable Society of Lincoln's Inn, to finally commencing her pupillage at Messrs. Julian, Stephanie, under the tutelage of Mr. Jun Leong, also known fondly as Mr. Julian. On this day, on this memorable day of her admission, she would like to first and foremost express her utmost gratitude to her parents, and also she has a second family, which she tells me is the Ng family, for all that they have done, all the support that they have given to help her to continue and be instrumental in the petitioner achieving her dream. The petitioner also wishes to express and to extend her appreciation to her pupil master, Mr. Chan, and the partners of Mrs. Julian Stephanie, Mrs. Stephanie Ang, for their guidance and patience in guiding the petitioner throughout her pupillage and giving her guidance and never closing the door on her. Every time she needed to know about the law, they were always available, and they were happy to be of assistance to her. Now, she also would like to thank her brother, who we fondly know as Casey Teng. He is also a lawyer, my lady. For the court's information, there are with her, 3 lawyers in the family. Yeah. So sometimes the dining room becomes a courtroom. So they will have to deal with that in their own time. Now, in addition, the petitioner also wishes to thank her colleagues at Mrs. Julian Stephanie, Miss Noor Izzati, and Miss Jochin To, whom she has the privilege to work with and learn from throughout her pupillage. My lady, her father, Datuk Tengbu, I think this whole day will not be complete unless I say something about him. He has been the pillar of the family. He has been instrumental in managing the affairs of the MCA Bureau of Complaint. This pupil, my lady, your petitioner, she's inspired by her father. And she's so inspired that this morning she tells me that she wants to become a judge.
like my honorable lady. Well, I keep telling her that it's a long journey. It's a journey that she should look forward to making. And God willing, she will someday be sitting in a position and she will be admitting maybe fit and proper students to be admitted to the bar. My lady, I don't wish to take too much of your time. I think I have said the needful. I am of the considered view and opinion that she is a fit and proper person to be admitted as an advocate and solicitor to the Malaysian to the High Court of Malaya, and therefore I move this court to so. With your kind permission, my lady, I understand that the various parties have no objections to her admission. I leave it to your good discretion, my lady. That is all I have. Dengan izin Yang Arif, bagi pihak yang bahagia Tan Sri Peguam Negara Malaysia, tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. My lady. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Thank you. I'm grateful. My lady, may I request your kind permission for the petitioner to robe herself? But let me admit her first, Datuk Ravinder. Yes? Mahkamah dengan ini membenarkan. Certainly, my lady. Certainly. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Teng KY sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Teng KY dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Yes, young lady, you may robe yourself. Much obliged, my lady. I'm grateful. Terima kasih Yang Arif. Congratulations, young lady, and thank you, Datuk Ravinder. Dengan ini saya most obliged, my lady. Again, it's a pleasure appearing before you. Yes. Dengan ini saya menjemput Yang Ahli Hakim untuk memberikan ucapan. Sorry, my lady, you're breaking up. Puan Nur Suraya Amir, Peguam Persekutuan, Wakil yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Cik Nik Ellen Zurina binti Nik Rashid, Wakil Majlis Peguam Malaysia, Cik Sarguna Kumari Manusami, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor, para peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan di atas kehadiran kesemua peguam pengusul pada hari ini kerana telah menunjukkan satu komitmen dan merupakan satu contoh yang terbaik yang telah ditunjukkan kepada para pempetisyen hari ini mengenai etika seorang peguam bela dan peguam cara. Terima kasih juga kepada wakil-wakil badan-badan yang bertanggungjawab yang hadir pada hari ini. Saya telah dimaklumkan bahawa terdapat keadaan di mana wakil-wakil badan-badan yang bertanggungjawab dan juga peguam pengusul yang
pada sesi yang lalu yang sebenarnya telah dihinggapi dengan wabak COVID-19, tetapi atas komitmen mereka dan kesedaran mereka untuk sama-sama bertanggungjawab merealisasikan impian para pempetisyen, mereka tetap hadir pada proceeding ini pada sesi yang lalu, dan saya amat berbangga dan berterima kasih atas pengorbanan mereka. And I'm so glad they did not faint or something like that during the proceeding. God bless. So I don't know whether it is right for me to say it is fortunate to have court proceedings to be conducted via Zoom where lawyers could still afford to be present in court, notwithstanding that they are sick. But one thing for sure, it only goes to prove that this profession is filled with very high etiquette people in discharging their responsibilities, something that must be learned by the new advocates and solicitors. Yes, but having said that, and being an old school, I hope that one day the physical long call session will be resumed, because ever since I sit in this court, I have yet to conduct or to sit in a long call proceeding physically. It has all been all the way via Zoom session. Yes, we pray for the best, since 1st April, the government has declared it will be an endemic period. Yes, so tahniah saya ucapkan juga kepada peguam pengajar para pempetisyen yang telah mencurahkan ilmu, membimbing para pempetisyen dan memperkenalkan mereka ke arena kepeguaman ini. Sebelum saya memberikan ucapan khusus buat para pempetisyen kita pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada para ibu bapa, para pempetisyen hari ini kerana telah berkorban untuk memastikan para pempetisyen kita berjaya mencapai cita-cita mereka pada hari ini. Dan sesungguhnya tanpa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, para pempetisyen kita pada hari ini tidak akan layak dan tidak akan dapat hadir di mahkamah pada hari ini untuk ditauliahkan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Sekali lagi, ucapan tahniah saya ucapkan kepada datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dan saya harap proceeding ini melalui Zoom akan melakarkan kenangan indah tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ladies and gentlemen, allow me to now address the newly admitted practitioners. On behalf of this court and the entire judiciary, I congratulate you on your admissions to the legal profession. You are now one step closer to practicing law. That is, you still require a practicing certificate. I have yet to sign your certificate after this. Yes, so thereafter, ladies and gentlemen, you will become real advocate and solicitor, not just fictional characters on a page. You're going to work where this job of yours will affect the lives of others rather than just your grades. Today must be a happy day for all of you. Indeed, this is an important and auspicious occasion for all of you who have been called to the Malaysian Bar and admitted as an advocate and solicitor. Each and every one of you has your own story of success. Some may be smooth sailing, but some may be rough and difficult journey to be where you are today. You have graduated from law school and have passed all the necessary examinations. For the duration of your legal studies and your pupillage period, you have undoubtedly been inundated with advice and lectures by professors, teachers, and employees of legal ethics, court procedures, negotiation tactics, and court etiquette. Treasure and value what you have gained, and be grateful to those people who had supported you, especially your parents. You have the right to be proud as you have struggled this far to earn this noble profession. So make your loved ones be proud of you, not only of who you are today, but also in the future. With this first step today, you are embarking on a long professional journey. Being called to the bar, they say, is an important milestone in your life.
No other profession, for that matter, inducts its newest members with as much ceremony and dignity as ours. So saviour this moment. The bar is a demanding profession. And bear in mind that the ability to practice as an advocate and solicitor is not a right, but a privilege afforded by the legislation, specifically the Legal Profession Act. So ladies and gentlemen, you have chosen to be part of the justice system. Lawyers, as guardians of the law, play a vital role in the preservation of society. The judiciary and the individual judges are not the entire repository of justice. They are neither the sole guardians nor custodians of justice within the justice system. The fulfillment of this role requires an understanding by lawyers of their relationship with and function in our legal system. They are first and foremost, especially the litigators, officers of the court. Now, this is a role of paramount importance within the justice system because they assist the court to arrive at a just decision. It is the lawyer who sets out the factual basis for a dispute, the complaint of his client, who conducts the trial in accordance with the principles of natural justice and significantly provides guidance to the court in relation to the law. In undertaking these duties, a lawyer's primary and overriding duty is owed to the court and their clients. So it is therefore of fundamental importance for lawyers to comprehend and accept that while they are agents for their clients who pay them for the work they undertake, their cardinal duty is to ensure that their presentation of their client's case and the law is honest, relevant, and sufficient competence to assist a court. So in short, lawyers are constrained to maintain the highest standards of ethical conduct. If they fail to abide by these fundamental duties, there is a direct and immediate consequence, namely that the administration of justice will be undermined. Conduct yourself truly and honestly in the practice of an advocate and solicitor according to the best of your knowledge and ability and according to law. Remember, the very principle of which the legal profession is founded is upon trust. You are now advocates of the rule of law and representatives of the legal profession. Your clients will place their trust, finances, and to a certain extent their liberty in your hands. You must maintain and adhere to the high standard of integrity and trustworthiness expected of a lawyer, and you must do your utmost best to preserve the integrity of the legal profession. Prove your worthiness and reliability for the future. Honesty is a paramount attribute to advocate and solicitors, for no man seeks the service of the person who cannot be trusted, irrespective of his abilities or academic achievements. As advocate and solicitor, one must be uncompromising in his responsibility to be honorable at all times and in all circumstances. Ladies and gentlemen, may I remind you that there will be many roadblocks and obstacles along the way awaiting for you. So in order to achieve success, apart from ability, strong determination and commitment are required. Through years of hard and dedicated work, you have achieved the milestones in your life. This is only the beginning, and there is a lot more to explore and acquire before you can call yourself a successful lawyer. As advocates and solicitors, you have a crucial role to play in maintaining the highest professional standards and in shaping the future of the Malaysian bar. It is a duty of the bar and the judiciary to uphold the rule of law. So strive not only to be good lawyers, but an outstanding and respectful one. Ladies and gentlemen, in a few minutes, you will be leaving this virtual courtroom and you will enter the community as a lawyer. So take with you the pride in the knowledge that your years of studies have culminated in recognition by this court that you are entitled to participate in the legal profession as lawyers. Take with you an understanding of the privileges and responsibilities that you now bear. As much as the privileges come with you, this profession imposes upon you the duties of unwavering, again, I must repeat, integrity and honesty in dealings with other practitioners
clients and the court, which are essential. Legal profession is not a war or even a game. It is designed to do real justice between opposing or contesting parties. I trust that you will strive to achieve excellence in the performance of your obligations and duties at the bar. You have struggled this far to earn this profession. Don't lose it unless you have made enough and wish to retire. I am certain that each and every one of you feels so relieved that the whole ceremony is going to be over soon and that you have been robed to mark your admission to this noble profession. Wear those robes that you have just put on with pride and dignity. Savor this moment because the best is yet to come when you start facing the real challenges outside waiting for you. So with that in mind and with the grace of the Almighty, I wish you the very best of luck. See you in court one day as learned counsels and one fine day, perhaps, as a judge of the High Court of Malaya. Yes? So I am certain there will be the sound of the doorbells and bouquet of flowers arriving at your house by now, and some huluk kuting or cake cutting ceremony with your family members after this proceeding to mark your success today. Anda berhak untuk diraikan pada hari ini. You have right to be proud and happy today. I hope to see you all one day. Representatives from the AGC, the bar committee, learned movers and masters, parents, ladies and gentlemen, for your kind attendance and attention. I thank you. Have a pleasant day ahead. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera.